acquaintances. In this video, I will be discussing cell cycle regulation by different checkpoints. Yes, a cancer can be defined as uncontrolled proliferation of cell division. So, uncontrolled cell division or uncontrolled cell proliferation would result in tumor formation or cancer formation. Let's suppose what happens. So, there would be no checkpoint, cell continuously divides. So, this abnormal cell division would result in tumor or cancer formation. Likewise, let's suppose there was a damage in DNA during S phase. For example, there was a breakage, DNA break in either a single strand or in both the strands. Let's suppose if it had entered into the cell cycle, if it undergoes division, what happens? Daughter cells would be carrying defective genetic material, thereby it results in disastrous effects. Let's suppose sometimes it even may be lethal. అంటే ఇక్కడ డిఎన్ఏ సంశ్లేషణలో ఒకనొక తప్పు జరిగింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ డిఎన్ఏలో ఒకనొక స్ట్రాండ్ బ్రేక్ అయింది, లేదా 2 స్ట్రాండ్లు బ్రేక్ అయినాయి. ఫలితంగా ఆ కణం అనేది విభజన నుంచి నిరోధించబడాలి. అలా కాకుండా కణ విభజన పూర్తి చేసుకుని పిల్ల కణాలు ఏర్పడినాయి అనుకుంటే ఆ పిల్ల కణాల లోపల డిఫెక్టివ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది కనుక రైట్, మనం దాని ద్వారా జరిగే నష్టాన్ని ఊహించవచ్చు. అంటే కొన్నిసార్లు ఏకంగా ఈ జీవులు అనేవి మరణించవచ్చు కూడా కొన్ని రకాల జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ వల్ల. So that everything must be monitored, everything must be regulated in an optimum normal level. So that for that mechanism we are having cell cycle regulation or checkpoints. Yes, so usually there are 3 checkpoints on the basis of cell stages. They are G1S restriction point. Yes, usually this is called as G1S restriction point in eukaryotic organisms like mammals. In case of yeast, it is called as a start point because this is the starting point for the cell cycle initiation, etc. Right, this one is G1S restriction site. Second one, yes, there are different checkpoints that controls cell cycle. Other one is during S stage, synthesis stage restriction site, synthesis stage restriction site, then spindle assembly, mitotic spindle fiber assembly, spindle assembly restriction site. Finally, right, in addition to these 3, there is damage, DNA damage restriction site. So in addition to these, normally there is replication senescence. So this normally operates in every cell. Yes. So G1 restriction site, so there are different checkpoints that operates at G1, that operates at S stage. Even there are some restriction sites points at yes, spindle assembly. This is prior to mitotic stage. During this mitotic stage, yes, during prophase, late prophase, mitotic spindle fiber assembly happens prior to metaphase stage. So that during that assembly of mitotic spindle fiber, there is one more checkpoint. Finally, yes, there is DNA damage checkpoint. Right, sometimes an improper DNA synthesis at a synthesis stage, but this differs from these synthesis stage restriction point. This is due to somewhat an improper DNA synthesis, but this is due to DNA damage by ionizing radiation or DNA damage by certain UV radiation, etc. So that damage due to some physical agent, etc. Whenever there is a damage to the DNA, now this checkpoint comes into picture. Yes, there are different checkpoints. అంటే ఇక్కడ మన కణం అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకుంటున్నాం అండి, ఇది ఎల్లవేళలా నియంత్రించబడుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ కణచక్రాన్ని కనుక మనం నియంత్రించలేదు అనుకోండి, ఎస్, దిస్ అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ క్యాన్సరస్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ కణ విభజన అనేది నియంత్రించబడాలి. నియంత్రించబడకుండా నిరాఘాటంగా జరుగుతూ పోయిన కొద్దీ రైట్ అనేక
అపశృతులు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. లెట్ సపోజ్ ఒకనొక దశ లోపల డిఎన్ఏలో డ్యామేజ్ ఉంది అనుకోండి, డిఎన్ఏ ఒకటే స్ట్రాండ్లో ఉంది అనుకోవచ్చు, లేదా ఒక స్ట్రాండ్లో బ్రేకేజ్ ఉంది. ఇట్లాంటిది తర్వాత సంతతి కణానికి అందజేయబడింది అనుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గామెట్ సెల్ అనుకుందాం, అది కూడా రైట్. యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద ఇంపాక్ట్. లేదు, 2 డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్లో బ్రేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎస్, ఈవెన్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్. అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి సందర్భాల లోపల ఇట్లాంటి కణాలు అనేవి కణ విభజనకు లోను కాకుండా పిల్ల కణాలకు అందజేయబడకుండా నిరోధించబడాలి. అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి వాటిని నిరోధించడం కోసం కొన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి కణం లోపల. వీటిని మనము చెక్ పాయింట్స్ అంటాం. లైక్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్, స్లో చేయడము లేదా కంప్లీట్గా ఆపేయడం, ఏదైనా కావచ్చు, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సందర్భాల్లో దిస్ స్టిమ్యులేట్ ద సెల్ టు అండర్గో రిపేర్ పోవచ్చు, కొన్నిసార్లు కంప్లీట్గా అసలు లేకుండా చేయవచ్చు, రైట్. ఇక్కడ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ చెక్ పాయింట్స్. వన్ ఈజ్ అట్ G1S ఇన్ బిట్వీన్, రైట్. దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్. G1 దశ నుంచి S దశకు వచ్చే దశలో ఒకనొక రెస్ట్రిక్షన్ చెక్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది. అలా కాకుండా S దశలోనే మరొకటి ఉంది. ఇంకొకటి స్పైండిల్ అసెంబ్లీ. ఈ స్పైండిల్ అసెంబ్లీ అనేది నిజానికి మెటాఫేజ్ దశ, కణ విభజనలో జరిగే మధ్యస్థ దశకు ముందు దశలో ప్రొఫేజ్, లేట్ ప్రొఫేజ్ లోపల మనకు మెటాడిక్ స్పైండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి అటాచ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఈ దశలో కూడా ఏమైనా ఎర్రర్ ఉంటే ఇక్కడ నిరోధించబడుతుంది. లేదా డిఎన్ఏ డ్యామేజ్, అతినీలలోహిత కిరణాల వల్ల కావచ్చు, లేకుంటే అయనీకరణం చెందించగలిగిన రేడియేషన్ వల్ల ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు డిఎన్ఏలో, అలాంటప్పుడు కూడా ఈ సెల్ సైకిల్ అనేది నియంత్రించబడుతుంది, నిరోధించబడుతుంది. ఫైనల్గా సాధారణంగా ప్రతి కణంలో జరిగేది ఏంటంటే రెప్లికేషన్ సెనసెన్స్. అంటే డిఎన్ఏ అనేది ప్రతికృతి చెందే కొద్దీ అనేక వరుసలుగా అనేక సార్లు కణం ప్రతికృతి చెందిన ప్రతిసారి చివరలను పోగొట్టుకుంటుంది. దానివల్ల కూడా మనకి ఏజింగ్, సెనసెన్స్ అనేది చదువుతాము, రైట్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఎస్, నౌ కమింగ్ టు ద టాపిక్, దిస్ G1S restriction point. So at G1S is the crucial point. Crucial I mean this is the beginning, right? The cell cycle itself is initiated at this G1S restriction site. So this G1 here, cell usually prepares for S stage during this stage, but right, there is a protein by name retinoblastoma protein. This retinoblastoma protein is coded by retinoblastoma gene present on the 13th chromosome. So this retinoblastoma protein is coded by a gene, retinoblastoma gene, that is present on the 13th chromosome, right. So what is its function? This retinoblastoma protein is usually, let's suppose this is retinoblastoma protein. This retinoblastoma protein is in association with another protein called as E2F, elongation factor 2. This retinoblastoma and elongation 2 factor proteins, when they are in association, when they are in bounded form, usually it prevents synthesis of cyclin proteins. Yes, this retinoblastoma protein can be called as a tumor suppressor gene, right. It means it prevents occurrence of tumors. So this retinoblastoma protein is having 2 copies of genes RB. Whenever there are 2 defective retinoblastoma genes copies, alleles, this would result in retinoblastoma. Retinoblastoma is a cancer of retina. It happens during childhood of the individuals. Let's suppose right, there is one is defective, other one is normal. One may be defective, the other one also may be defective because of some somatic mutations, etc., right. By either way, whenever these 2 genes are in a defective abnormal condition, this would result in a retinoblastoma condition. This retinoblastoma is again of 2 types. One is hereditary, other one is sporadic, non-hereditary. There are 2 events within the retinoblastoma condition. So this retinoblastoma is a cancer of retina itself, right. This retinoblastoma protein is coded by a gene, a segment of 13th chromosome. Now this retinoblastoma protein is usually present in
bounded form to the elongation factor 2. As long as this retinoblastoma protein is association with elongation factor 2, it prevents tumors or cancer formation. But remember, usually whenever this retinoblastoma protein is phosphorylated, right? For example, retinoblastoma protein has been phosphorylated. So once this retinoblastoma protein has been phosphorylated, so this usually phosphorylated by, yes, when this retinoblastoma protein has been phosphorylated, as you know, whenever a protein is subjected to phosphorylation, right, it means it is activated. So that this retinoblastoma protein, once it is activated by, this is carried out by CDK protein, cyclin dependent kinase protein 4 and cyclin dependent kinase protein 6. As I mentioned, during G1 stage, the cyclin protein that comes into picture is always cyclin D. The cyclin D itself binds with cyclin dependent kinase 4 and 6. Then only it would be normal, it would be functional, right? Now the cyclin dependent kinase 4 and cyclin dependent kinase 6 enzymes, they catalyze phosphorylation of this retinoblastoma protein. Once this has been phosphorylated, what happens? This dissociates, retinoblastoma protein dissociates this phosphorylate. Remember, now it has been phosphorylated. This phosphorylated retinoblastoma protein dissociates from elongation factor 2. So that what happens as a result of phosphorylation, retinoblastoma protein usually, right, exhibits a reduced affinity. So the affinity will be reduced towards elongation 2 factor. So that what happens now, elongation 2 factor has been relieved, it has been freed from these bounded form. So once elongation 2 factor has been freed, so that it acts as a transcription factor, it acts on the DNA molecule, so that this would result in production of elongation 2 factor transcript. Remember, this is a transcription factor. This is important in terms of examination. Elongation factor 2 is a transcription factor, means it stimulates transcription. What is transcription? Synthesis of RNA from DNA molecule, so that from this DNA, RNA molecule will be synthesized due to the elongation 2 factor impact. Now the resultant RNA, this is called as a transcription product or transcript. Transcript means this is the RNA product, means this in turn codes for a protein that is elongation factor 2 protein. So then this is simply nothing but this protein is cyclin protein, right? So what type of cyclin it is? Cyclin A, right? As you know, cyclin A is usually more during S phase. Yes, so during S phase, cyclin A concentration would be more. During G1 phase, cyclin D will be more. In between G1 and S, usually cyclin E protein concentration would be in peak stage. It means once there is a cyclin A protein, as I mentioned already in intermittent, right? So one stage in turn stimulates the activation of the next stage. Now this cyclin D protein, right, it activated the production of cyclin A protein, means what happens? DNA synthesis occurs unabatedly, so that as a result of that DNA genetic material amplifies, so that it enters into the division stage, so it goes on uncontrolled cell division, so that this would result in cancerous condition. సో ఇక్కడ మనకి G1 S దశ అనేది ప్రాథమిక దశ, కణచక్రం స్టార్ట్ అయ్యేది, రైట్? మనం దీన్ని నిజానికి ఈస్ట్ లోపల స్టార్ట్ పాయింట్ అంటాము. మానవుల లోపల అయితే, మమ్మల్స్ లోపల దీన్ని రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్ అంటాము. ఈస్ట్ లోపల దీన్ని స్టార్ట్ పాయింట్ అంటారు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ G1 దశ లోపల మనకి ఎప్పుడు కూడా సైక్లిన్ డి గాఢత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సైక్లిన్ డి ఉండే ప్రోటీన్ సైక్లిన్ డి, దీని కాన్సన్ట్రేషన్ G1 దశలో ఉంటుంది, మిగిలిన దశలో ఉంటుంది కానీ బాగా తక్కువ. ఎందుకంటే నిజానికి ఇది అయిపోగానే ఆల్ సైక్లిన్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు డిస్ట్రక్షన్ బై యుబిక్విటినైజేషన్. మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవచ్చు, యుబిక్విటిన్ ఈజ్ ఎ ప్రోటీన్. బయోకెమిస్ట్రీలో యుబిక్విటిన్ వచ్చిందనంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వన్స్ ఇట్ ఈజ్ యుబిక్విటిన్, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. what is that fate is destruction. Simply it undergoes breaking down of that protein.
యుబిక్విటిన్ లైగేజ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఎంజైమ్కి, ప్రతి సైక్లిన్ ప్రోటీన్ కూడా వాటి దశ దాటిపోయినాక, అవి నిర్వర్తించాల్సిన ఫంక్షన్ అయిపోయినాక ప్రతి సైక్లిన్ ప్రోటీన్ కూడా విచ్ఛిన్నం చెందించబడుతుంది. యుబిక్విటిన్ రియాక్షన్ ద్వారా విచ్ఛిన్నం చేయబడుతుంది చెప్పాను నేను. అందుకే వీటిని సైక్లిన్స్ అన్నాం మనం. సైక్లికల్ చేంజెస్ సంశ్లేషించబడుతుంటాయి, విచ్ఛిన్నం చేయబడుతుంటాయి. అందుకే వీటిని సైక్లిన్ ప్రోటీన్ అంటే వలయం లాగా జరుగుతుంది కనుక. అయితే ఇక్కడ ఏమంటానంటే, ఇక్కడ మనకి మొదటి దశ లోపల, G1 దశ లోపల సైక్లిన్ డి ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ సైక్లిన్ డి ప్రోటీన్ మీద మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాము. సైక్లిన్ 4 డిపెండెంట్ కైనేజ్ 4, సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజ్ 6 అనేవి అతుక్కుంటాయి. దాని ఫలితంగా ఏర్పడే ప్రోడక్ట్. రైట్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ రెటినోబ్లాస్టోమా ఇక్కడ కనుక రైట్ అబ్నార్మాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఈ చెక్ పాయింట్ కనుక G1S దశ దగ్గర చెక్ పాయింట్ లేదు, కంట్రోల్ లేదు, అబ్నార్మాలిటీ ఉందనుకోండి, రెటినోబ్లాస్టోమా క్యాన్సర్ రావడానికి దారితీస్తుంది. రెటీనాకి క్యాన్సర్ ఇది చైల్డ్హుడ్లో కనిపిస్తుంది సాధారణంగా. అయితే దీన్ని నిర్దేశిస్తూ ఒక జన్యు ఉంటుంది. ఇది 13వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది. ఈ 13వ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండే జన్యు అనేది రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ని కోడ్ చేస్తుంది, సంకేతిస్తుంది. ఈ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ అనేది ట్యూమర్ సప్రెసార్ జీన్. అంటే ఇక్కడ క్యాన్సర్ నిరోధక జన్యువు ఇది. అంటే దీని ద్వారా ఏర్పడ్డ ప్రోటీన్ ప్రోడక్ట్ అనేది క్యాన్సర్ తలెత్తకుండా నిరోధిస్తుంది. అది ఎలా నిరోధిస్తుంది అని అంటే, ఇక్కడ ఎలాంగేషన్ 2 ఫ్యాక్టర్ అనేది పేరులో ఉంది. ఎలాంగేషన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, కణవిభజన జరుగుతూనే ఉంటుంది. దానికి కారకమైన ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2ని ఇది సంక్లిష్టంలాగా దాంతో ఏర్పడి దాన్ని పట్టి ఉంచుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కణ విభజన అనేది నిరాఘాటంగా జరగదు. దాని ఫలితంగా క్యాన్సర్ రాదు. అంటే ఇక్కడ క్యాన్సర్ రాకుండా ఇది నిరోధిస్తుంది కనుక దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్. ఎస్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఈజ్ ఇన్ ఫ్రీ ఫార్మ్, ఇట్ గోస్ ఆన్ right initiation of cell cycle in an unabated continuous manner, so that this results in uncontrolled cell division. This would result in tumor formation or cancer formation. But whenever this retinoblastoma protein binds with this elongation factor 2, it prevents elongation factor 2 from transcription, so that cancer would be prevented. So simply this elongation 2 factor causes cancer condition or cancerous condition or tumor condition in organisms. So this retinoblastoma protein inhibits elongation 2 factor, means it is in turn inhibiting cancer formation. Therefore it is called as a tumor suppressor gene, tumor suppressor product. అంటే ఇక్కడ ట్యూమర్ అనేది ఏర్పడకుండా కాపాడుతుంది కనుక దీన్ని ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్ అని చెప్పుకొచ్చాము. ఇక్కడ ఈ రెటినోబ్లాస్టోమా ప్రోటీన్ ఎలాంగేషన్ 2 ఫ్యాక్టర్తో కలిసి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఎలాంటి క్యాన్సర్ అనేది రాదు. రెటీనాకి సంబంధించింది. ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుందంటే రెటీనాకి సంబంధించిన క్యాన్సర్ అనేది 2 జన్యువులు రెండింటికి 2 డిఫెక్టివ్గా ఉన్నాయనుకోండి, అలాంటి సందర్భాల లోపల అంటే ఇద్దరు పేరెంట్స్ నుంచి కూడా డిఫెక్టివ్ అలెల్స్ కనుక వచ్చి ఉంటే, సో దట్ ద ట్రాన్స్మిషన్ whenever an individual inherits 2 defective alleles from both the parents, automatically this would reflect in the progeny. This is called as hereditary retinoblastoma. అలా కాకుండా sometimes there may be incidents like sporadic, అప్పుడప్పుడు తరచుగా జరుగుతుంటాయి, right, because of somatic mutations. One of the allele may be right defective, so that it results in retinoblastoma. Right now the CDK4 protein and CDK6 protein enzymes, so they catalyze the synthesis of cyclin D protein. Now the cyclin D protein in turn, remember, this stimulates the synthesis of retinoblastoma protein. Right, remember, whenever this retinoblastoma protein has been phosphorylated, means whenever it is activated, retinoblastoma protein moves away from these elongation factor 2, so that this unbound elongation 2 factor is more dangerous, so that retinoblastoma remains there. Now this elongation factor in turn stimulates, it binds on DNA molecule, it stimulates transcription. As a result of this transcription, it results in synthesis of a transcription factor. That transcription factor is elongation 2 factor protein, so that this ultimately results in synthesis of cyclin A protein. And ఇక్కడ elongation factor 2 అనేది ఒకసారి స్వేచ్ఛాస్థితిలోకి వస్తే DNA పైన ఇది ఎలాంగేషన్ 2 ఫ్యాక్టర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రోడక్ట్ అంటే RNAని ఏర్పడడానికి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది, ప్రేరేపిస్తుంది. దాని ఫలితంగా ఏర్పడ్డ RNA నుంచి సైక్లిన్ ఏ ప్రోటీన్ ఉత్పన్నం అవుతుంది. సైక్లిన్ ఏ ప్రోటీన్ అంటే ఎస్ దశలో ఉండే సైక్లిన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇది నెక్స్ట్ దశకి కణాన్ని ప్రేరేపించింది. దాని ఫలితంగా కణ విభజన అనేది అంటే DNA అనేది అనేక రెట్లుగా ఉత్పన్నం చేయబడుతుంది కనుక దానికి ప్రపోర్షనేట్గా కణం కూడా విభజనకు లోనవుతుంది. దీన్నే మనం అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ కనుక దీని ద్వారా
క్యాన్సర్ పరిస్థితి తలెత్తడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెల్ సైకిల్ ఎట్ G1 stage, G1S stage. This G1S stage restriction point, this is called a restriction point in mammals. This is called as a start point in yeast. రైట్, ఇక్కడ మనకి G1S దశ లోపల గుర్తుంచుకోవాల్సింది సైక్లిన్ D, దాంతోపాటు సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజ్ 4, సైక్లిన్ డిపెండెంట్ కైనేజ్ 6 ఎంజైమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. దెన్ దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ చెక్ పాయింట్. Yes, the next checkpoint is at synthetic stage, ES stage. Right, as you know, there is protein P53. Yes, this stands for molecular weight 53,000. Yes, kilodaltons. It is self-explanatory. 53 indicates its molecular weight. As you know, protein molecular weight or biological compounds are always expressed in terms of daltons, kilodaltons, right? So this is the molecular weight is 53 kilodaltons. The number of amino acids present in this protein are 375 proteins. So the gene present on 17th chromosome, right? Retinoblastoma సంబంధించిందేమో 13th chromosome మీద ఉంటుంది. This is usually present on 17th chromosome. So the gene present on the 17th chromosome codes for this protein 53. So this protein 53 is popularly called as guardian angel of genome. Means this is the protector of the genome. జన్యు పదార్థాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటుంది, పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది. Therefore popularly called as, right, this is the protector, savior of the genetic material. Let's suppose whenever there is a damage, whenever there is a defective replication, etc., that would be repaired by these P53 protein. Or let's suppose the conditions are not favorable for repair, it was irreparable, then it signals the cell to commit a suicide or programmed cell death. Yes, this is a protein. P53 is the molecular weight. So this usually the cyclin protein is A protein. The cyclin A protein would be peak during this S stage, so that it stimulates cell to undergo number of repeated synthetic DNA synthesis, etc. So remember, this is usually inhibited by MDM2. MDM2 protein inhibits P53 proteins. Means under normal conditions there is no damage, there is no error in the DNA replication at all, everything is normal. Let's suppose, imagine for a while, then there is no necessity for P53 protein. P53 protein intervention is required only whenever there is a damage in DNA itself. Then under normal conditions, whenever there are no abnormalities in DNA replication, P53 protein would be maintained in inactive condition. This is mediated by protein MDM2. This MDM2 protein maintains P53 protein in inactive condition. అంటే సాధారణ పరిస్థితి లోపల డిఎన్ఏలో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ జరగలేదు, రెప్లికేషన్ లోపల ఎలాంటి అవసరం లేదు. P53 ప్రోటీన్ అనేది మనం మామూలుగా చెప్తాము, జన్యు పదార్థాన్ని ఎప్పుడు కూడా కాపాడుతూ ఉంటుందని చెప్పుకుంటాం, గార్డియన్ ఏంజల్ ఆఫ్ జీనోమ్ అని చెప్పుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ సాధారణ పరిస్థితిలో ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి లోపల P53 ప్రోటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు అవసరం లేదు. అలాంటప్పుడు ఈ P53 ప్రోటీన్ సంబంధించిన జీన్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివ్గా ఉంచబడతాయి, ఆఫ్ స్టేజ్లో ఉంచబడతాయి. దీన్ని ఎవరు ఉంచుతారంటే MDM2 ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రైట్, కీప్ ఇన్ మైండ్, దీన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. MDM2 protein. Let's suppose there is a damage in DNA, right? For example, there are errors. ఈ ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు చేయాలి? Yes, P53 protein always comes into the rescue of defective DNA synthesis, right? There are two proteins, one is ATM, other one is ATR. ATM stands for ataxia telangiectasia, తెలంగాణ లాగా చూడండి, mutated. Yes, ataxia telangiectasia mutated, ATM. This is a protein. Similarly, ATR, ataxia telangiectasia mutated related, generally, right? This is from yeast, right? Ataxia telangiectasia related rod3 protein, right? So ATR and ATM. Yes, remember this ATM protein always
inhibits degradation of p53 proteins. నేను చెప్పాను అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్ MDM2 ప్రోటీన్ ప్రివెంట్ ఆల్వేస్ డిగ్రేడ్స్ p53 ప్రోటీన్స్. p53 ప్రోటీన్ అవసరం లేదు కనుక నార్మల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు MDM ప్రోటీన్ అనేది దీన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ATM ప్రోటీన్ ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్స్ p53 ప్రోటీన్, ఇట్ ఫేవర్స్ p53 ప్రోటీన్ సింథసిస్ ఆర్ ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ MDM2 ప్రోటీన్. అంటే ఇక్కడ p53 ప్రోటీన్ అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎస్ ATM ప్రోటీన్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. రైట్, రిమెంబర్ దిస్ ATM ప్రోటీన్ ఆల్వేస్ induced in case of ionizing radiation. Right, let's suppose this is the ATM protein. Sorry, now this ATM protein would be induced in case of damage to DNA due to ionization. Right, there is an ionic radiation, right, there is an electromagnetic spectrum. Right, it usually it involves cosmic rays, gamma rays, X-rays, UV rays, visible, IR, radio waves, macro waves. This is the electromagnetic spectrum that we receive from sunlight. Right, so we know this visible region with GR, so we can perceive this range only in between 380 to 760 nanometers. Right, as you proceed from left to right, wavelength increases. So that yes, 380, this one is 760, red color wavelength is 760, visible violet is 380. It మనకు అక్కడ తెలుస్తుంది. Wavelength is increasing when we are proceeding from left to right. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో ఇటు నుంచి ఇటువైపు వెళ్ళే కొద్దీ వేవ్లెంత్ తరంగ దైర్ఘ్యం పెరుగుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎస్, యాజ్ యూ నో, ఎస్ E is equal to h nu. Right, nu can be substituted by c by lambda. E is equal to h c by lambda means energy is always inversely proportional to wavelength. Means more the wavelength, lesser will be the energy. ఇక్కడ wavelength పెరిగింది అని అంటే ఎనర్జీ తక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క. లెట్ సపోజ్ మనం కిచెన్లో చూడొచ్చు, బ్లూ లైట్ ఫ్లేమ్కి ఉన్న ఎనర్జీ రెడ్ లైట్ ఫ్లేమ్కి ఉండదు కిచెన్ స్టవ్లో. దాని అర్థం అదే, వేవ్లెంత్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. వేవ్లెంత్ తక్కువ ఉందంటే ఎనర్జీ ఉన్నట్లు లెక్క. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్, కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్, యూవీ రేస్, దీస్ ఆర్ ఎనర్జెటిక్ వీటితో పోల్చినప్పుడు. అందుకే మనం చూడండి రేడియో వేవ్స్ వాడతాం మనం టెలికామ్లో. అండ్ హార్మ్ఫుల్ కాదు అవి, మీరు వాడే రిమోట్ కావచ్చు, మొబైల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, టెలికామ్, టీవీ కావచ్చు. అట్లా కాకుండా దీస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్, ఎస్పెషల్లీ కాస్మిక్ రేస్, గామా రేస్, ఎక్స్ రేస్ ఆర్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్. ఇక్కడ ATM, ATR రెండింటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ? దిస్ వన్ ఈజ్ రైట్ పర్టైనింగ్ టు అయనైజింగ్ రేడియేషన్. ఇక్కడ ATR అనేది UV రేడియేషన్. ఈ రెండింటిని ఎందుకు వేరు చేసామంటే UV రేడియేషన్ ఈజ్ నాట్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్. రైట్, X-rays, gamma rays, cosmic rays, these are ionizing radiation. Even it is said to be invasive radiation. Invasive means they can penetrate into the cells. Let's suppose ఈ విజిబుల్ లైట్ కానీ ఇవి కానీ గోడల ద్వారా లేకుంటే కణాల ద్వారా లోపలికి వెళ్ళలేవు. బట్ రిమెంబర్ దీస్ సెల్స్ కెన్ పెనిట్రేట్. ఇవి లోపలికి పెనిట్రేట్ కానీ మీకు ఎక్స్రే ఇమేజ్ వస్తుంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాజివ్ టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్. ఇన్వాజివ్, లోపలికి వెళ్ళగలి చొచ్చుకోకపోతుంది. పోయినాక ఏమవుతుంది? ఇట్ కాజెస్ అయనైజేషన్ ఇన్ ద సెల్ ఇట్ సెల్. కణం లోపల ఉండే DNA ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు అయనైజేషన్. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ బ్రేకేజ్ ఎక్సెట్రా. Yes, for example, water ఉందనుకోండి, this water molecule is subjected to formation of free radicals so that this hydrogen peroxide further broken down by peroxidase enzyme so that this generates free radicals. అంటే ఇక్కడ మనకు అయనైజింగ్ రేడియేషన్ వేరు, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ వచ్చే ప్రభావం వేరు. అందుకే ఇక్కడ మనకు there are two mechanisms that comes into picture in case of repair. Yes, so in these ATM, right, ATM అంటే ataxia telangiectasia mutated protein. ఈ ప్రోటీన్ కనుక లేదు అనుకోండి, ఎస్, దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిజార్డర్స్. వన్ ఈజ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్, అదర్ వన్ ఈజ్ nervous system related, right, even cancer. Right, there is a possibility of these three different disorders. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ ఇవి, నర్వస్ సిస్టమ్కి సంబంధించినవి, క్యాన్సర్ సంబంధించిన వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడు ATM ప్రోటీన్లో డిఫెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు లెక్క. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్, దీస్ ఆర్ సెన్సరీ ప్రోటీన్స్. సో దే సెన్స్ ద డ్యామేజ్ ఇన్ DNA మాలిక్యూల్, బోత్ ATM and ATR proteins. Right, yes, let's suppose in case of defective DNA due to
ionizing radiation. Now p53 protein comes into picture. నేను ముందే చెప్పాను. Yes, for example, right after replication, this DNA is having some defective nitrogen bases, right? Then it must be repair అవ్వాలి. So that it means this checkpoint prevents progression of the cell into the M stage. So that cells that are having defective genetic material are always prevented from entering into the division stage. Thereby they prevent formation of abnormal cells with abnormal genetic material. ఎగ్జాంపుల్ అది గామెట్ అనుకోండి, అది డిఫెక్టివ్ గామెట్ వచ్చిందని అంటే మనం ఊహించవచ్చు ఆ నష్టాన్ని. అందుకని ఇక్కడ ఇలాంటి డిఫెక్టివ్ జన్యు పదార్థాన్ని కలిగి ఉన్న కణాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఎస్ దశను దాటుకొని కణ విభజన దశను దాటి పిల్ల కణాలకి అందజేయబడకుండా ఆపబడుతుంది. ఎక్కడ ఎస్ దశలోనే ఆపబడుతుంది. కనుక దీన్ని ఏమంటారంటే ఎస్ స్టేజ్ రిస్ట్రిక్షన్ సైట్. ఎస్ దశ లోపలే మనం దీనిని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నట్లు లెక్క. సో దట్ వీ రిక్వైర్ p53 ప్రోటీన్. నౌ దిస్ p53 ప్రోటీన్ usually protects these genetic material. Let's suppose రిపేర్ జరగలేదు అనుకోండి. సో దిస్ స్టిమ్యులేట్స్ సెల్, ఇట్ సిగ్నల్స్ ద సెల్ టు కమిట్ సెల్ డెత్. This is called as apoptosis or simply programmed cell death by intrinsic mechanisms. Of course, in apoptosis there are extrinsic and intrinsic pathways. So that this signals for intrinsic pathway, simply it tells the cell to commit suicide. డిఫెక్టివ్ సెల్ కదా, ఈ డిఫెక్టివ్ సెల్ అనేది ఇట్లా కంటిన్యూ డివైడ్ అయ్యి డాటర్ సెల్స్ లాగా మారితే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కనుక ఈ p53 ప్రోటీన్ వాటికి ఏం చేస్తుందంటే సూసైడ్ చేసుకోమని సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తుంది. సో దట్ సెల్ సూసైడ్ చేసుకుందంటే పిల్ల కణాలు ఏర్పడవు. సో దట్ ప్రాబ్లం విల్ బి ఓవర్కమ్. సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ p53 ప్రోటీన్. అలా కాకుండా ATR ప్రోటీన్, దిస్ ATR ప్రోటీన్ డ్యామేజ్ డ్యూ టు యూవీ రేడియేషన్. నిజానికి మనకు యూవీ రేడియేషన్ గురించి చదువుతాం, ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్లోనే చదువుతాం మేము కాలేజీలో. యూవీ రేడియేషన్ వల్ల కూడా పిరిమిడిన్ డైమర్స్ ఏర్పడతాయి డిఎన్ఏలో. ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ చెప్పాల్సి వస్తుంది, రైట్? దిస్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డైమర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ పిరిమిడిన్స్. లెట్స్ సపోజ్ ఇదొక పిరిమిడిన్ అనుకోండి, వీటి మధ్యన బంధం ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ఇట్ ఇండ్యూసెస్ బ్రేకేజ్ ఇన్ డిఎన్ఏ. ఇది అంత ప్రమాదకరమైన. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, న్యూజిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్ లోపల అలా ఓజోన్ హోల్ ఉంది కనుక స్కూల్ పిల్లలని కొన్ని రకాల ఒక రకమైన హ్యాట్ కానీ లేకుంటే లోషన్స్ ఫేస్కి అప్లై చేసుకోకుండా స్కూల్కి రానివ్వరు, జస్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్, రైట్? ఇక్కడ వన్ ఈజ్ ATM, other one is ATR proteins. So remember always phosphorylation of p53 protein is also there. So that this phosphorylation of p53 protein at a particular site always protects it from degradation. Nindam chikkani MDM protein protects the p53 protein. How it protects? Just by adding a phosphate moiety to the p53 protein at specific site. అంటే అది MDM ప్రోటీన్ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే p53 ప్రోటీన్ ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తుంది. దాని ఫలితంగా p53 ప్రోటీన్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు అవసరం? డిఎన్ఏలో డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు p53 ప్రోటీన్ అవసరం. సో దట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రోటీన్ డిఎన్ఏలో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉంటే దట్ విల్ బీ కరెక్టెడ్ డ్యూ టు p53 ప్రోటీన్, right? This is about restriction at a synthesis phase. Then there is one more checkpoint, regulation point, that is at spindle assembly stage. As you know, spindle fibers are formed during prophase, right? From centrioles they develop. They are made of tubulin proteins. On mitotic spindle fiber, chromosomes comes and aligns. Let's suppose, assume for a while, this is a cell, mitotic spindle fiber. Now these are chromosomes. Chromosomes are arranged or they are aligned on mitotic spindle fiber. Let's suppose this is normal. Sometimes it may be abnormal, right? So during this abnormal alignment of chromosomes on metaphase, in metaphase stage, this would activate spindle assembly restriction point. So that during this stage, chromosomes attach on the mitotic spindle fiber. Then after they move to opposite poles during anaphase stage by anaphase promoting complex, right? So that there is maturation promoting factor. That maturation promoting factor in turn stimulates activation of anaphase promoting complex. So this anaphase promoting complex stimulates
separation of these bivalents or chromosomes at these chromatin arms at the centromere. నేను ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్లో చెప్పాను, these centromeres are held in position by cohesing proteins, right? This is the chromosome, this is one is the centromere. The centromere holds two chromatids in a tight manner with the help of cohesing protein, right? Prior to anaphase stage, chromosomes are attached to centromere, right? Once it enters into this stage, let's suppose during anaphase stage, what happens? Chromosomes migrate. Then what happens to the strength of cohesing protein, right? This cohesing protein will be hydrolyzed by an enzyme separase, that separates chromatid arms. So this is, right, simply this is the function, it separates these centromere. Therefore it moves to opposite poles, right? This is again, there is a protein, securin protein. This securin protein usually inhibits, it maintains separase enzyme in inactive condition during all the stages of cell cycle except anaphase. During anaphase, the securin protein, right, usually becomes inactive, separase becomes active, separase in turn acts on cohesin, cohesin is made weaker, thereby centromere splits. Now these bivalents moves to opposite poles. This is the normal phenomenon. Let's suppose there is an abnormality in alignment of chromosomes on the mitotic spindle fiber, then that must be prevented from happening. Therefore for that it requires a protein centromere PE, right? We had a discussion already, last video lo చూసుకున్నాం మనం, meiosis లో చెప్పాను, centromere PE protein. The centromere E protein in turn stimulates a protein complex, right? BUBR1. This BUBR1 protein in turn inhibits anaphase. ఎప్పుడైతే డిఫెక్ట్ ఉందనుకోండి, డిఫెక్ట్ ఉందనంటే anaphase జరగనివ్వదు సెన్ ప్రోటీన్ అనేవి. దాంతో పాటుగా there is one more MAD2 protein, right? This MAD2 protein is mutated mitotic arrested defective, mitotic MA arrested defective, right? This MAD2 protein, right? Remember MAD2 protein is also there. This MAD2 protein inhibits anaphase promoting complex. ఇక్కడ చూడండి, సాధారణ పరిస్థితుల లోపల సెంట్రోమియర్లు అనేవి క్రోమాటిడ్లను అతికుంచుతాయి. ఈ కణ విభజన సమయంలో మధ్యస్థ దశ లోపల క్రోమోజోన్ అనేవి మైటాటిక్ స్పైనల్ ఫైబర్ మీద అతికుంచబడతాయి. అనాఫేజ్ రాగానే ఇవి వేరు చేయబడి ఈ బైవాలెంట్స్ అనేవి వ్యతిరేక ధ్రువాల వైపు ప్రయాణిస్తాయి. అంటే అంతకుముందు ఇంత బలంగా అతికుంచిన సెంట్రోమియర్కి ఇప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే, అంతకుముందు కోహెసిన్ ప్రోటీన్ అనేది సెంట్రోమియర్లోని బలంగా అతికుంచుతుంది. ఎప్పుడైతే అనాఫేజ్ వస్తుందో, అనాఫేజ్ వచ్చినప్పుడు సపరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వడం వల్ల, ఈ సపరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది దీని మీద పనిచేయడం వల్ల ఇది విచ్ఛిన్నం చేయబడి ఇవి వేరు చేయబడతాయి. అయితే సాధారణ పరిస్థితుల్లో సపరేజ్ ఎందుకు పనిచేయదంటే, సాధారణ అంటే అనాఫేజ్ కాక మిగిలిన దశ లోపల సపరేజ్ ప్రోటీన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సెక్యూరిన్ చేత అచేతనంగా ఉంచబడుతుంది. అనాఫేజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇది క్రియాశీలంగా మార్చబడుతుంది. ఇది దీని వెనకాల ఉన్నది. అయితే ఇక్కడ ఒకవేళ అలైన్మెంట్, క్రోమోజోమ్స్ అలైన్మెంట్ నార్మల్గా లేదు అనుకోండి, నార్మల్గా లేనప్పుడు సెన్పి ఈ ప్రోటీన్ అనేది BUBR1ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. అది ఈ BUBR1 అనేది తర్వాత దశ లోపల అనాఫేజ్కి జరగకుండా నిరోధిస్తుంది. అదే రకంగా MED ప్రోటీన్, మైటాటిక్ అరెస్టెడ్ డిఫెక్టివ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోటీన్ కూడా అనాఫేజ్ ప్రమోటింగ్ కాంప్లెక్స్ని కూడా ఇది అచేతనంగా మారుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఈ అబ్నార్మల్ అలైన్మెంట్ జరిగినప్పుడు, క్రోమోజోమ్స్ అనేవి అబ్నార్మల్గా అలైన్ అయినప్పుడు కణ విభజన జరగకుండా ఆపుతాయి. ఒకవేళ అలా జరిగితే ఏమవుతుంది, దిస్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ అనుప్లాయిడీ. ఎస్, ఇటువైపు ఎక్కువ ఒకనొక ఇటువైపు వచ్చే కొన్ని రకాల సెల్స్లో క్రోమోజోమ్లు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, మరొక ధ్రువం వైపు ఏర్పడే కణాల లోపల క్రోమోజోమ్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉండొచ్చు. ఐదర్ N+1 ఆర్ N-1 నాన్ డిస్జంక్షన్ ఇలాంటి చదువుతుంటాం కదా, రైట్? అందుకని ఇక్కడ దీన్ని నిరోధించడం కోసం దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ చెక్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ స్పైండిల్ అసెంబ్లీ రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్. సో యూజువల్లీ దీస్ ప్రోటీన్స్, రైట్ నౌ ఇక్కడ మనం ఎంతసేపు చెప్పుకున్న ఈ ప్రోటీన్లు అన్నీ కూడా ఆల్వేస్ దీస్ సెన్పి ప్రోటీన్ అండ్ MAD2 ప్రోటీన్ ఆర్ ఆల్వేస్ localized. They are usually localized by an enzyme Aurora kinase B. This Aurora kinase B enzyme localizes
these SNP E protein and MAD2 proteins. So these SNP and MAD2 proteins in turn prevents improper alignment of chromosomes. If at all these chromosomes are arranged abnormally on the mitotic spindle fiber, that would be prevented. I mean, anaphase would be prevented. రైట్, అనాఫేజ్లో కనుక డిఫెక్ట్ జరగబోతుంది అనుకోండి, ఎస్ అబ్నార్మల్గా క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ అయినాయి, నెక్స్ట్ దశ లోపల ఇవి అనాఫేజ్కు ప్రొసీడ్ కాకుండా ఆపేది అనాఫేజ్ రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్. రైట్, నెక్స్ట్ దశ లోపల డిఎన్ఏ డ్యామేజ్, ఇది ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పాయింట్. రైట్, మనందరం చెప్పుకునేది డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ మేబీ రైట్, దిస్ ఈజ్ due to various factors. It may be radiation or physical agents or right mutations etc. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సింప్లీ P53 ప్రోటీన్, ఎస్ అగైన్ గార్డియన్ ఏంజల్ ఆఫ్ ద జెనోమ్ అంటాం కదా మనం దీన్ని, ప్రోటీన్ 53 ఇంతకుముందు అనుకున్నాను. సో దీస్ ATM protein protects P53 protein by phosphorylating P53 protein at a specific site. As long as ATM protein is there, P53 protein would be protected. Then even ATR protein also protects. Ataxia, telangi ectasia, right? ఇంతకుముందు అన్నాను చూడండి, RAD3 protein. So these two proteins protects P53 protein by simply phosphorylating. Right, then finally replication senescence. సాధారణంగా right, cells divides. For every round of cell division we lose some amount of the genetic material at the terminal portions of the chromosome. Right, this is due to the requirement of primers. Right, for example, for DNA replication we require DNA polymerase enzyme. So this DNA polymerase enzyme requires primers. What are primers? A short stretch of RNA nucleotides that are essential for initiation of DNA replication. Right, especially right at the telomeres, at the end points we come across the sequence of TTAGGG. Right, this is the sequence. This is an hexameric sequence, a tandem hexameric sequence. A tandem and side by side. They are present, they are repeated many times. This is a repetitive sequence. These telomeres are repetitive sequences many a times. These TTAGGG hexameric sequence that is having 6 bases, it is present many times in a repeated manner at the telomeres end parts. But remember, in order to replicate it requires primers, but there is no space available for binding of primers at these telomeres, especially in case of lagging strand synthesis. Right, this would be another topic. I will deal in the topic itself. ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ పోతే మనం పక్కకి వెళ్ళిపోతాం. So that what happens as a result of this, every time for every round of replication, right, because unavailability of binding of these primers at the end parts, every time we lose some amount of the chromosome or genetic material at the end regions, telomeres. These are called as, yes. But remember, there is an enzyme, telomerase enzyme in higher organisms. This telomerase enzyme usually right utilizes these RNA primers because this is having an enzymatic activity by name reverse transcriptase enzyme like activity. Therefore, by utilizing these RNAs, it synthesizes DNA at the terminal portion so that DNA would be protected from this region. So this forms T loops. They are called as T loops, or simply all these RNA proteins would be right, they form variant like structure. Variant means like this. For example, this is the variant structure. So they form a variant structure. RNA and proteins, they form a variant structure around these end parts so that replication would be again carried out. So that end parts will be protected at least to some extent. Thereby, let's suppose whenever we lose these telomeres, this would result in right chromosome degradation. We lose. There is no possibility for recombination. Even there is no pairing. So that this would result in certain disasters. మీరు చదువుంటారు ఎలిజబెత్ బ్లాక్బెర్న్. షీ వాజ్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ హెర్ క్రోమోజోమ్స్ అండ్ డిసీజెస్. ఆమె ఇంకా బతికే ఉంది ఇక్కడ మనకి రైట్. సో దీస్ టీలోమర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ
telomerase enzymes are active in stem cells, even they are active in germinal cells, right? But remember, telomerase enzymes are usually inactive in case of somatic cells. Therefore, for every round of cell division we lose some amount of the genetic material, right? This is the basis for aging theory. మనం చదువుతుంటాం ఇక్కడ ఏజింగ్ అనేది ఎందుకోసం అంటే ప్రతి రౌండ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ లోపల కొంత డిఎన్ఏను పోగొట్టుకుంటాం కనుక ఏదో ఒక రోజున వైటర్ ముఖ్యమైన పనులు నిర్వర్తించే డిఎన్ఏ కూడా పోగొట్టుకోవడం వల్ల రాను రాను ఏజింగ్ దారితీస్తుంది, చనిపోతారు అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. మీరు రైట్ ఫ్రీ రాడికల్స్ సంబంధించి కొన్ని ఉన్నాయి, రకరకాల హైపోథెసిస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. నిజానికి ఏంటంటే ప్రతి రౌండ్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్లో ప్రతికృతి లోపల మనం ఎంతో కొంత డిఎన్ఏ మొత్తాన్ని పోగొట్టుకుంటాం. ఎందుకు పోగొట్టుకుంటామంటే మనకు రెప్లికేషన్ జరిగేటప్పుడు ప్రైమర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ప్రైమర్స్ అనేవి మనకు ముందుగా రైట్ దీన్ని ఇనిషియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఈ అతుక్కోవడానికి టీలోమర్స్ దగ్గర అవకాశం ఉండదు, ఎస్పెషల్లీ లాగింగ్ స్ట్రాండ్ సింథసిస్లో. లీడింగ్ స్ట్రాండ్లో ఏమి కాదు, కంటిన్యూస్లో. డిస్కంటిన్యూస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కనుక ఎండ్ పార్ట్స్ దగ్గర ఎండ్ పార్ట్స్ దగ్గర మనం కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని పోగొట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ స్వభావం కలిగే టీలోమరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉంటుంది. ఈ టీలోమరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ ఎంజైమ్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ నేచర్ని కలిగి ఉంది. రైట్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ల చేత దీని చుట్టూ ఒక లేరియల్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లాంటిది ఒక మోటివేషన్ ఇట్లాంటి ఒక నిర్మాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. దాని ద్వారా ప్రతి డివిజన్లో ప్రతి రెప్లికేషన్ టైంలో ఎంతో కొంత డిఎన్ఏని సంరక్షిస్తుంది. రైట్ అందుకని టీలోమర్స్ ప్రొటెక్టివ్ అనమాట. ఎస్ ఇక్కడ ఈ టీలోమరేజ్ ఎంజైమ్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ ప్రైమర్స్ని కొన్ని ప్రోటీన్లను యూజ్ చేసుకొని ఈ లేరియల్ స్ట్రక్చర్ని ఏర్పాటు చేసిన చివర చుట్టూ ద్వారా డిఎన్ఏని సంరక్షిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, టీలోమర్ ఎండ్ పార్ట్స్ అనేవి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ద ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాగింగ్ స్ట్రాండ్. అంటే ఇది సాధారణంగా జరిగింది. సెన్సెన్స్ అంటేనే ఏజింగ్, మనం జనరల్గా చెప్తాం కదా. సో దట్ బై దిస్ ఐ కంక్లూడ్ సెల్ సైకిల్. థ్యాంక్ యూ.